I'll be with you in just a second. So this week and next week, and we'll be finishing up our study on Shabbat. Esta semana y la semana que entra vamos a terminar el curso de Shabbat. El estudio de Shabbat. So verse 8. Versículo 8. Shemot, Exodus chapter 20 and verse 8. Shemot, capítulo 20, versículo 8. Says, Zakor el Yom HaShabbat lekadsho. Remember the day of Shabbat to sanctify it. Recuerda el día de Shabbat para apartarlo a Adonai. This word holy in English La palabra santo en español is the same as the word sanctify. tiene el mismo significancia que la palabra santificar. And the word sanctify means to set apart. Y la palabra santificar quiere decir poner aparte. And so we have learned that we are to set this day apart. Hemos aprendido a poner este día aparte. Why are we supposed to set this day apart? What is the significance of all of this? ¿Y cuál es el propósito de todo esto, la significancia? The significance of all of this is that in 6 days, God created the heaven, the earth, and all that is in them. Y el propósito era que Dios en 6 días había terminado la creación. And on the 7th day, He rested. Y en el día séptimo descansó. So firstly, that we are created, Primeramente que fuimos creados. the Hebrew says, Bet-Selem Elohim. En hebreo dice Betzelem Elohim, en el imagen de Dios. Be, the prefix be means in. Be quiere decir adentro. Selem means the image, in image. Y Tzelem quiere decir imagen. Elohim, of God. Elohim, de Dios. Literally, the word Selem comes from the word Salah, which means shadow. Ahora, el raíz, la palabra Tzelem es la sombra. And to be the shadow of God. Hacerse uno la sombra de Dios. Not that it's not meaning that we are in His shadow. No quiere decir que estamos cubiertos por la sombra. We are in His image, in His likeness. Que somos hechos en su imagen. But we are created as His shadow. Pero creados como una sombra. So that as your shadow is with you, Tanto como su sombra le sigue a usted, has a resemblance of you. en semblanza de usted, It does what you do. que hace que usted hace, It goes where you go. va donde usted va, It only moves when you move. y solamente muda cuando usted muda, It only goes where you go. solamente va donde usted va, So is your shadow. así es su sombra, We are the shadow of God. así debemos ser sombra de Dios nosotros. Saying that as God moves, we move. Diciendo que como Dios mueve, nosotros debemos de mudar. Where God stays, we stay. Donde Dios se pone en alto, también nosotros. Where God acts, we act. Donde Dios hace, también nosotros. Where He is silent, we're silent. Y donde Él se queda callado, también nosotros. Where He speaks, we speak. Donde Él habla, nosotros. It is as Yeshua. Así tanto como Yeshua. We're studying this. We're in the middle of this in the Tree of Life on Wednesday nights. Vamos referiendo a eso en nuestro curso del el árbol de la vida. The Brit Chadashah, En el Nuevo Testamento. the Besorah, the Gospels, En el Nuevo Testamento. say that He was in the express image of His Father. Diciendo que Yeshua fue hecho en la imagen particularmente de Dios. That Yeshua said, "He who has seen me has seen my Father." Por eso dijo Yeshua, el que me ha visto a mi Padre. He says, "I do not come to do my own will, Yo no vine a hacer mi propia voluntad,
I have come to do the will of He who has sent me. sino la voluntad de Él que me envió. So Yeshua did nothing of his own accord. Así que Yeshua no hizo nada de su propia voluntad, He spoke nothing of his own accord. nada de su propia voluntad. Everything was from the Father. Todo era del Padre. Why? ¿Y por qué? Because he was in the express image of the Father. Porque fue hecho en la imagen de Dios, He was the shadow of the Father. la imagen del Padre. And so, it's in English, I don't know how to do this. In English, they will say concerning a son, they will say, you are the spitting image of your father. You look exactly like your father. Hay una frase en inglés en donde uno puede decir que alguien tiene la imagen que escupa como el Padre. So that you are Parece a su padre. you look exactly like your father. Y uno se parece fotocopia de su Padre. This is Yeshua. Así es Yeshua. He is in the express image of his father. Fue hecho en la imagen de su Padre. To see him, you've seen the Father. Verle a Él y ver al Padre. I grew up in Rio Hondo, Yo fui criado en Rio Hondo, small town, ciudad pequeña, maybe 2,000 people. quizás 2,000 personas. We were, I could be walking down the sidewalk, walking around the school. A veces yo me fui caminando cerca de la escuela And there could be somebody there that I did not know. y quizás me tocaba con alguien que no reconocía, But they knew one of my older brothers or sisters. pero ellos ya sabían quién era mi hermano, mi hermana, This happened to me all the time when I was in elementary school. especialmente cuando en mi niñez fue a la preparia And they would say to me, y me dijeron, you are a king, are you not? su apellido es King, ¿verdad? Rey. My last name, King. You're a king. Not that I'm a king. Well, maybe I am. No, but I soy rey, pero bueno, quizás. bow down and grovel, people. Anyway, so they would say to me, you're a king. Y me dijeron, ¿ustedes? Are you not? No. And I would say, yes, I am. Y le dije que sí. How do you know? ¿Cómo sabes? And they would say, because you're the only white kid here. No, just kidding. Y me respondían, sí, eres el único bollo. They would say, because you look like a king. No, porque pareces como uno de los reyes. Uno de You los- have the features of a king. Tienes semejanza de ellos. I could tell by looking at you that you're a king. Nomás en verte puedo, ya sé que eres uno de los kings. They knew my brothers and they knew my sister. Ya conocí a mis hermanos y mi hermana. And we all have certain features that look alike. Y teníamos algunas parencias They look the same. que se parecían uno del otro. My sons look like me to some extent. Aún mis hijos tienen semejanzas de mí. They have some features that I have. Algunas semejanzas de mí. So when you look at Josh, we both have long hair and a beard. Is there any mistaking that he's my son? Ahora, cuando uno ve a mi hijo Josué, no nos parecemos. But even like even the shape of his nose Aún como parece el nariz and his eyes, y sus ojos. and he kind of sounds like me. Aún tienen algunos de mis modos de hablar. Huh? He argues like me. Wait a minute. And so there are determined. He looks like me and he acts like me. So you know that he's from me. Actúa como yo actúo y también tiene mis semejanzas, así que saben que es de mí. And so it is with Yeshua. Así es como Yeshua. He who has seen me has seen my Father. El que me ha visto a mi Padre. So it is with Yeshua. Así era como Yeshua. He sounded like his Father. Parecía a su Padre. He did like his Father. Hacía como su He Padre. spoke like his Father. Hablaba como su He Padre. did not have his own will. No tenía su propia voluntad. I have come to do the will of the Father who has sent me. He venido a hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. So go back to either YouTube or Facebook from last Wednesday night and listen to the Tree of Life teaching, and you will hear some of the importance of some of these things. Pueden ir a revisar en YouTube nuestro curso de la semana pasada. That Yeshua lost his own identity in the Father. Y Yeshua perdió su autoidentificación. Sí, autoidentificación en la sombra de su Padre.
He lost his own self, his own ego. Perdió de sí mismo. And so, it is, in Philippians chapter 2, he says, have this same way of thinking that Yeshua the Mashiach had. En Filipenses capítulo 2, así dice que uno debe tener el mismo modo de pensar. Como That he emptied himself. que él se vació de sí mismo. He emptied himself. Se vació de sí mismo. Why did he empty himself? ¿Y por qué? Pay attention, please. Why did he empty himself? ¿Por qué? So that he could take on the form of his father. Para tomarse a sí mismo la semblanza de su padre So that he could take on the identity of his father. y la identificación de su padre. The Talmud is supposed to take on the identity of the rabbi. El estudiante debe tomar la identificación del maestro So that the student looks like the rabbi, para tener semejanza el estudiante del maestro, talks like the rabbi, hablar como el maestro, acts like the rabbi, actuar como el maestro, dresses like the rabbi. vestirse como el maestro. This is why when you are in an Orthodox Jewish community, Por eso cuando uno va a una comunidad ortodoxa, everybody looks alike. todos tienen semejanza uno al otro. They all dress the same. Se visten de la misma manera, They talk the same. hablan de la misma They manera, act the same. actúan de la misma manera. Why? ¿Y por qué? Because they love their rabbi. Porque aman a su rabino, They're following their rabbi. van siguiendo su rabino. They lose their identity in their rabbi. Pierden su propia identificación en la identificación del rabino. And so it is that the Talmud of Yeshua did the same. They lost their identity in their rabbi. Así fue con los discípulos y Yeshua. So that when you saw one of the disciples, you actually were seeing Yeshua in action. Así era que para ver uno de los discípulos era a ver a Jesús o Yeshua en actuar. And when you were seeing Yeshua in action, you were seeing the Father in action. Y en ver Yeshua actuar era ver el Padre actuar. Because Yeshua took on the identity of the Father, Porque Yeshua tomó la identificación del Padre and the Talmudim, the disciples, took on the identity of Yeshua, y los discípulos la identificación de Yeshua, so that they were all in the shadow, they were all in the image of the Father. así para que todos tenían la identificación a la imagen de Dios. And this is what Rav Shaul means Esto es a lo que refiere el Rab Shaul when he says, "Follow me cuando él dice, sígueme, as I follow after Mashiach." como yo sigo al Mesías. This is what it means. Eso es lo que refiere. So we are created B'Tselem Elohim. We are created in the image of God. Somos creados en la imagen de Dios. God rested on the seventh day, Y Dios reposó el séptimo día. and so we are to rest on the seventh day. Así nosotros debemos reposar también el séptimo We do día. what He does. Debemos ser como Él hace. We follow how He is. Y seguimos lo que Él hace. The second thing is this, La segunda cosa es esto, that the seventh day que el séptimo día is in reference to the seventh millennium. también refiere al séptimo milenio. The seventh day El séptimo día represents the Malchut Mashiachi, the Messianic kingdom, the Messianic age. representa el reino del Mesías. As the scripture says that that a day is as 1,000 years unto God, and 1,000 years is as one day. Aún las escrituras dicen que 1000 años para Dios es un día de hombre. And so it is that the sages teach us that every day of creation represents a 1,000-year period of time given to mankind. Y los sabios toman esa frase y nos dicen, por eso que cada día de creación representa un milenio de la historia de hombre. So how many days of creation? ¿Cuántos días de creación? How many days of creation were there? ¿Cuántos había? 6 days of creation. 6 días de creación. So there are 6 ages given to mankind. Así que hay 6 edades o milenios de hombre. 6 period of 1,000 years. 6 edades de 1000 años cada uno. And then comes the kingdom of the Messiah.
y luego llega el reino del Mesías. So even as the seventh day was a day of rest, Y tanto como el séptimo día es un día de reposo, so Shabbat is as the Messianic kingdom. tanto así es el Shabbat como el reino mesiánico. And so when we celebrate Shabbat, Y cuando celebraremos Shabbat, we are in fact celebrating the coming of the Messianic age. es una celebración del reino mesiánico que viene. So that when this is what the liturgy of Shabbat is all about. Esta también es la significancia de la liturgia durante Shabbat, The coming of the King. que viene el rey, We're celebrating the coming of the King. celebrando que viene el rey. So how many of you have been to a parade? ¿Cuántos han ido a un desfile? Have you? So you've been to a parade. I won't belabor you with this. You've been to a parade. ¿Han ido al desfile? And how is it at the beginning of the parade? ¿Y cómo es al inicio? All loud and noisy. Bien ruidoso, ¿verdad? Your people are buying popcorn and the kids are running and everybody's having fun, a good time. Gente comprando palomitas y los niños por donde quieran. So the beginning of the liturgy is kind of like that. El inicio de la liturgia es semejante a eso. So we start off singing loud. We begin by singing loud. Iniciamos en cantar en voz alta con palomitas. We're clapping our hands. In time to the music. I don't know how to say applaud. I forgot. Aplauso. Aplauso. We're singing, this is the day that the Lord, this is the day that the Lord has made, that the Lord, Lord, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Este es el día que el Señor hizo el Señor. Me gozaré, me alegraré, me alegraré. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré, me alegraré. Este es el día que hizo el Señor. Why do we sing that? What is that about? ¿Y por qué cantamos esto? It's to pep you up. El propósito es para excitarse, It's to make us happy. para alegrarse. Why? ¿Y por qué? The King is coming. Porque viene el rey. Our day of vacation is coming. Nuestro día de reposo viene. Our day of rest is coming. Nuestro día de reposo viene. The day where all of my troubles will be over. El día en cual no voy a tener ningún problema. How many of you have troubles? ¿Quién tiene aquí problema? You have problems? No? How many of you have problems? ¿Nadie aquí tiene problema? I had problems this morning. Yo tuve problemas esta I went to mañana. take my shower. Me quería bañar, My mother was there. pero ahí estaba mi madre, She was in the restroom, in the bathroom. adentro del baño, I couldn't take my shower. y no pude. Sitting, waiting. Esperando. I'm late. Me tardé. I run back, and after I finally take my shower, I run back and put my clothes on, Tomé, get dressed. me bañé tarde, me vestí. I was listening to Messianic music while I'm taking the shower. Escuchando música mesiánica durante I had my cell phone there, mi teléfono celular ahí, listening to music while I'm getting dressed, durante que me vestiera. getting in the mood, getting in the attitude, the right attitude. I heard the groove. Yeah, getting in the groove, that too, that works. Poniéndome de emoción. And I'm all dressed and I go out, get in the car. Al vestirme me fui al auto I'm driving down the road y yendo por el camino and I go to check my phone y voy a fijarme el teléfono and it's not there. y no está ahí. 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 And we use the phone for the music.
Y usamos el teléfono para la música. And I'm like, and I told Wilma, I left my phone. Y le dije a mi esposa, dejé mi teléfono. Not a good start for the morning. No era una manera buena iniciar. And most of you know exactly what I'm talking about. Y muchos aquí saben lo que es sentir eso. Your phone is like your third hand, right? Su teléfono como su tercer mano, ¿verdad? Now, without having your phone attached, Sin tener su teléfono, I'm like this morning. vamos así, una mañana. I don't have my phone. No tengo mi teléfono. And so we had problems. Así que tenemos problemas. We have problems in life, Hay problemas en la vida, problems with family, problemas en la familia, problems with friends, problemas con amigos, problems with people we don't even know. con la gente que ni siquiera conocemos. I was very touched yesterday afternoon. I want to share this with you. I was very touched yesterday afternoon. Ahora le quiero contar algo de ayer. I was driving home from work, Ya me iba a la casa del trabajo. and you know, over here on Harrison and Tyler, where they come together, Aquí en las esquinas de Harrison y Tyler, las calles aquí, there's a Stripes store there and another Stripes down the block. hay una tienda de Stripes y otro en la otra manzana. And it is my habit to stop at the Stripes store there on the corner of Harrison and the Loop. Y de mi costumbre ir a la que está en esta esquina And I get a cup of cappuccino a tomar una copa de cappuccino because they sell sugar-free cappuccino there. porque ahí tienen cappuccino sin azúcar. So I go in and I put my cup, Ahí entro y pongo mi vaso ahí no cappuccino. y no hay cappuccino, Only water comes out. solamente hay agua. And I like coffee when I'm driving home. Y me encanta el café mientras que conduzco el auto. So I stop, there's another Stripe store just a block up the street. Así que me voy al otro Stripes So I stop at the Stripe store. y voy, me entro I go in with my cup con mi vaso and they have the cappuccino. y tienen el cappuccino. So I get my cup Así que tomo el vaso and I go up to the counter. y voy a la caja There was a police officer who was getting his coffee in front of me. y hay un oficial de policía allí también comprando su café. And I thought I would like to buy him his cup of coffee. Y yo pensé de mí mismo, voy a comprar el café también. And so I'm getting my coffee. Así que llego con mi café, But by the time I can get up to the counter, pero al punto de llegar allí, there's already somebody in front of me in line. ya hay alguien enfrente de mí And he's already paying for his. y ya va pagando por él mismo. And they're trying to, it's too late. I'm too slow. Y demasiado tarde para pagar por ello. That's what happens when you get old. You get slow and you forget your cell phone. Y así es cuando uno se pone viejo, le olvida el teléfono también la Sorry, something in Spanish. su pantalla. So I'm feeling bad that I didn't get to pay for his coffee. Me sentí mal que no pude pagar por su café. There's a lady in line in front of me. Y la señora enfrente de mí en la And fila, I'm waiting for her to make her purchase. esperando que ella cumple su propio. So I figure I'll get out my $1.07 so I'll have it ready. Y yo pienso, voy a sacar mi $1.07 para pagar por el café. So I have my hand in my pocket, Me pongo el mano en el bolsillo, my coffee in my hand, mi café en la mano, and I'm trying to count out my money. atento de contar mis billetes. I pull the dollar bill out. Saco el dólar Then I pull out the change, y el cambio. and I have about 5 quarters, Y hay 5 pesetas. about 3 dimes, and a bunch of pennies. So, centavos, yes. Muchos centavos. So I start counting out the pennies because I have enough to make 7 pennies. Y voy contando los pesos porque hay que sacar 7 pesos. I get the 7 pennies Y los 7 centavos. and I drop all the rest of the coins on the floor. Y me caen todos los demás de la feria. So now I'm embarrassed. Y ahora tengo vergüenza. All my change is rolling all over the floor in front of the Ahí counter. va toda la feria. So I put my coffee on the counter Puse mi café
en la mesa. And I'm on my hands and knees picking up quarters and pennies and dimes. Y ahí voy por rodillas recogiendo la feria. Right there at the feet of that lady. Ahí cerca de los pies de la señora. Like picking them up around her feet. Excuse me, ma'am. Y estando toda la feria alrededor. You're standing on my penny. Discúlpame, señora, estás arriba de mi centavo. I'm getting up off of my knees, Y al levantarme, feeling very silly. avergonzado, And she looks down at me and she says, "Sir, y me dice, señor, I paid for your coffee. ya le compré el café, You can go." ya te puedes ir. And I was like, I didn't even know this lady. Estuve asombrado y la conocí. I don't know, maybe it's because I'm dressed in blue jeans Sería porque tuve mis blue jeans and a long sleeve winter shirt, y mi camiseta de plaid, whatever, and a winter and a vest, an old vest, and I have my old hunting cap y toda mi ropa de cazar and my long hair y mi pelo largo and my long beard. y mi barba larga. And she's looking at this old man saying, he's probably homeless. Ella me vio y quizás pensó, este ni tiene casa. She paid for my coffee. Me pagó el café. And that act of kindness Y ese hecho de compasión lifted my heart for my ride home. me alegró durante mi camino a la casa. It was a beautiful thing. Era cosa bonita. I just wanted to share that with you. Le quería compartir eso. We call that tikkun ha'olam, Le llamamos ese tipo de acción tikkun ha'olam, the reparation, the healing of the world. a sanar o reparar el mundo. How do you heal the world? ¿Cómo puede reparar uno al mundo? One simple act of kindness at a time. Y una acción de compasión al otro. So Shabbat is for the kingdom. Así que el Shabbat es para el reino. We celebrate the taking away, the removing of our problems, Celebraremos que se remueven todos los problemas del mundo, the removal of all sickness, de las enfermedades, the removal of death. de la muerte. We celebrate the coming of the life of heavenly splendor, Y la venida de luz, de esplendor celestial, to live in the very presence of Mashiach, para vivir en la presencia de Mashiach, to know these things. para saber todas las cosas. This is what Shabbat is all about. Es esto el propósito del Shabbat. In the liturgy, after we go through the beginning, the opening, we go through the brachot, kashakad, the morning blessings. Después de la liturgia en el Shabbat vamos al Brachot We come to a section called Amidah. y llegamos a una parte que se llama Amidah. And how many of you remember Amidah? When we open up Amidah, what do we do? ¿Y cuántos recuerdan cómo iniciamos la parte de Amidah? Everyone gets quiet and we stand. Todos se callan y se ponen de pie. Why do we stand and why do we get quiet? ¿Y por qué se callan y por qué se ponen de pie? For the king, because here at the Amidah, the king is standing at the door. Para demostrar respeto al rey, porque aquí viene el rey a llegar a la puerta, Ready to take his throne, ready to take his seat in our presence. listo para tomar su trono en nuestra presencia. Thus, what do we do at the Amidah? Así que en la Navidad Baruch atah Adonai. nos empinamos de esta manera. Baruch atah Adonai. As the king comes in, we bow Al before entrar him. el rey, nos empinamos frente de él. We bow in his presence. He's the king. En su presencia, porque él es el rey. And so the Amidah is quiet and respectful because the king has come in. Por eso esta parte de la liturgia es callado y con respeto, de pie. We go through Amidah, we come to Avodah. Y llegamos a Abodá. Avodah means worship or service. Abodá quiere decir
adoración o servicio. It is here, the sages tell us, that the king has been seated, has taken his throne. En esta parte nos dicen los sabios que el rey ha tomado el trono. Now the prayers come up, the blessings come up loud again. Ahora van a seguir de voz alta otra vez las oraciones y los brajos, las bendiciones. But loud, but still respectful. Bueno, en voz alta pero con respeto. Not like the beginning of the service. No tanto como al inicio del servicio. And what do we do? ¿Y qué hacemos? When the king is seated, we bow before him again. Y otra vez nos doblamos delante del rey. Modi anaknu laksha ataku Adonai Elohim. We thank you, for it is you alone who is Adonai, our God. Damos gracias porque eres tú I'm sorry, say that again. It is you who is Adonai. It is you who is the Lord, our God. Estamos agradecidos que eres tú, nuestro Dios, nuestro Rey, Adonai. So confessing that he is our king. Confesando que Él es el Rey. And so this is what Shabbat is about. Esto es el Shabbat. It's a dress rehearsal for the coming of the king. Es un ensayo de la venida del Rey. It is as though the king is here in our very presence. Es como que si el Rey está aquí en nuestra presencia. Because one day the king will be here in our very presence. Porque un día sí va a llegar el Rey. And there will be people who will not know how to act or what to do. Y hay gente que no va a saber cómo actuar o qué hacer. How many of you have ever been in a play? ¿Quién aquí han estado en You ever act in a play? una escena teátrica? How many? ¿Cuántos aquí? Did you learn all your lines? ¿Aprendí todas sus oraciones? Because some people, they go into a play, they're going to act in a play, and they forget, they don't memorize their lines. Porque hay algunos que van a salir en una escena teátrica, pero no ponen de mente sus oraciones. So that they don't know what to do, Así que no van a saber qué decir or what to say. y cómo decirlo. We're practicing, Vamos ensayando, because the king is coming. porque viene el Rey And you cannot just come into his presence any way you desire, y uno no puede entrar en su presencia tal como uno quiere, any way you see fit. tal como desea. You see, he is a real king. Él es un Rey verdadero This is a real kingdom. y un reino verdadero. And there's protocol. There is a formula for coming into his presence. Y hay un método en entrar a su presencia. Even as if you went to Washington, D.C., Aún si usted quiere ir a Washington, D.C., and you went to the White House, a llegar al White House, a la Casa Blanca, you were going to see the President of the United States. para conocer el presidente de los Estados Unidos, You could not go in just any way you pleased, uno no puede entrar tan como uno quiere, doing however or whatever you want. haciendo lo que uno quiere. Oh, this is what was in my heart. Bueno, esto es lo que yo quería hacer en mi corazón. And the Secret Service would say, well, this is what's in our heart. Y el servicio secreto que protege al presidente te va a decir, You would be tossed out very quickly. te va a sacar de la presencia del presidente. There is protocol for going into the White House. Hay un método en entrar, There is protocol for seeing the president. un método para conocer el presidente, There is protocol for how you approach him. un método en cómo acercarse. Should we do any less for our king? ¿Cómo vamos a hacer menos para nuestro Rey verdadero? Should we do any less for Mashiach Yeshua, for the Messiah? ¿Cómo vamos a hacer menos para Yeshua Mashiach? And so Shabbat is about getting ready for the coming of the king. Así que el Shabbat es un ensayo de la venida del Rey. Now, Ahora, how important is the keeping of Shabbat? ¿qué tan importante es guardar Shabbat? So, the Torah says this. Ahora, dice esto la Torah. Adonai spoke to Moshe saying, Adonai, what verse are you on? it's in Deuteronomy, I'm not sure, I'm just reading out of the liturgy. Adonai spoke to Moshe,
Adonai le dijo a Moisés, saying, diciendo, speak to the children of Israel. dile al pueblo de Israel, Say to them that they are to make themselves tzitzit, diles a cómo hacer tzitzit and fasten them to the corner of their garments. y ponerlos en las esquinas de sus talitos Throughout all their generations, durante todas sus generaciones. they are to place upon the tzitzit Hay que poner en el tzitzit a thread of blue. un hilo azul It shall be a reminder to you para recordarles, that you may see it para cuando lo vean and remember all the commandments of Adonai y se recuerden de todos los mandamientos de Adonai and perform them, y hacerlos. and not explore after your heart, Y para que no van a seguir sus propios corazones and not explore after your eyes, y seguir sus propios ojos. so that you would stray, so that you would go out of the way, Sí, para que no se parten del camino, so that you may remember, para recordar, perform all my commandments, hacer todos los mandamientos and be holy to your God. y ser santos a Dios. I am Adonai Elohecha, Yo soy Adonai Elohim, who has removed you from the land of Egypt quien te ha sacado de Egipto to be a God to you. para ser su Dios. I am Adonai Elohecha. Yo soy Adonai Elohim. And so we have the commandment of wearing tzitzit. Así que tenemos el mitzvot de tener tzitzit. So these are the tzitzit. Esos son tzitzit. I have a talit katan under my shirt, También tengo un talit katán, un talit pequeño bajo mi and the tzitzit are there as well. y también tiene tzitzit. And then for the service we wear the talit gadol, the big talit. Y este es el talit gadol, el grande talit. Why do we wear the talit gadol? ¿Y por qué el talit gadol? Or even many who wear the talit katan, the little talit. O aún el talit katán. Why do we wear the tzitzit? ¿Por qué se pone el tzitzit? You see, here's the thing. Aquí está. There are those in Christianity who do own a talit, Aún hay algunos cristianos que también tienen talit and they wear them. y se ponen. Sometimes they'll wear them to their church. A veces los ponen en la iglesia. They'll put them on when they're saying, for their church service or what have you. They'll put them on. Se las ponen también durante el servicio de iglesia. Most of the men in Kibbutz have a talit. Y la mayoría de los hombres que vienen de raíces hebreicos tienen talit. Almost all the men in Messianicism, in Messianic Judaism, have a talit. Casi todos los hombres en judaísmo mesiánico tienen algún tipo de talit. This is not a token. This is not a curio. What do you call it? Este no es una novedad curiosa. Yes, A novelty. a novelty. This is a part of my life. Esa es parte de mi vida. You see, many people put on talit ¿Ves? Alguna gente pone el talit so that they can feel a little bit Jewish, para sentirse judíos, because it's a Jewish thing. porque es cosa judía. And so they put on their talit. Así que ponen el talit. You'll see many people, Christianity, there's a church I know of here in town, they have their shofar. Aún hay una iglesia que conozco aquí en Harlingen que tiene un shofar. The shofar will sit up there in the front of the church or put on the wall or something. I'm sorry. That they hang it on the wall. Ahí tienen el shofar puesto en la pared. But you see, for them, this is for show. Pero ves que para ellos este es para demuestra solamente. Okay, remind us of Yeshua's Jewish roots. A recordarnos que Jesús era judío. But it's for show. Pero no lo es para demostrar solamente. Having a talit, wearing a talit, Poniendo talit putting on a kippah, y una kippah having a shofar, y saludando de un shofar does not make me Jewish. no me hace judío. Not anymore. No soy más Then if judío. I go to the market in Matamoros, You have to finish it. it does not make me Jewish. No, I mean finish the thought because I need the context.
then if I go to the market in Matamoros and buy a sombrero and a sarape, it makes me a Mexican. Okay. Poner todo esto no me hace más judío, o no me hace judío tanto como ir a Matamoros a comprar sombrero y zarape me hace mexicano. Many white people go down to Matamoros, well, not so much anymore, but used to go down to Matamoros. Por generaciones ha habido muchos judíos que van a México a comprar sombrero y zarape y no sean mexicanos. They had the big market there Tenía un mercado grande ahí for the tourists. para los turistas And you could go in y uno puede entrar and you buy things a comprar cosas hecho en Mexico. hecho en México. And they would go buy, Van a comprar take it home. para llevarse a la casa. They had something from Mexico. Aquí tengo algo de México. So they bought a sombrero, Comprar un sombrero, the big black ones, esos grandes, with all the fancy things on it. de mariachi, They buy a sarape. un zarape, But the sarape is not for them to wear. pero no es para ponerse el The zarape, sombrero is not for them to wear. ni para ponerse el sombrero, It's to go on a wall somewhere. es para poner como decoración en la pared, It's a decoration. decoración. Oh, they might put it on. Pues sí, a veces lo van a poner, Maybe they have a friend come and visit with them. tienen un amigo que va a llegar ahí con And they'll put the sombrero on. a ponerse el sombrero And they'll put the sarape on. y el zarape, And they'll say, a hacer el grito, but did that make them a Mexican? pero les convierte mexicano, Does that make them a Mexican? les convierte mexicano. No. No. Okay, so on 5 de Mayo, they'll put their sombrero on. Sí, el 5 de mayo se visten de mexicano On 16 de septiembre, they'll put their sarape on. y también el 16 de septiembre They'll have their maracas. sus maracas. Does that make them Mexican? ¿Les convierte mexicano? No. No. Am I wearing a talit? Tanto así que yo pongo taquí My putting on a kippah? y la kipa, My blowing on a shofar? tocar el shofar, Does not make me a Jew. no me convierte judío. Having a Pesach Seder does not make me a Jew. Compartir una cena de Pesach no me convierte judío tampoco. You see, it is not that I am doing this thing where every once in a while I'll put on my talit, and every once in a while I'll put on my kippah, and every once in a while I'll blow the shofar. That every once in a while I'll do these things. A vez en cuando hacer todas esas cosas de poner talit, la kipa, tocar el shofar. It's not that, oh, okay, well, so today I'm a Jew because I'm going to do Passover. No me convierte judío por el día porque voy a tomar parte en la cena de Pesach. Today I'm going to be a Jew because I'm doing Yom Kippur. Hoy voy a ser judío porque voy a ir al servicio de Yom Kippur. No. No. No more than you're putting on your sombrero and doing whatever on May 5th makes you a Mexican. Tanto como poner sombrero en el día 5 de mayo no te convierte en mexicano. Pero toda esa otra cosa no te va a convertir judío. So March 17th is coming up. Va a llegar el 17 de marzo, St. Patrick's Day. el día de San Patricio. How many of you will wear green on St. Patrick's Day? ¿Quién aquí se va a vestir de verde? Everybody at school wore green on St. Patrick's Day. Todos en la escuela se van a vestir de verde. Because if you did not wear green, Porque si no se vistieron de verde, what happens if you don't wear green? ¿sabes lo que pasa? Si no se viste de verde, Anybody know what happens if you're not wearing green? You get pinched. se van a pellizcar. But wait a minute. Pero, ¿por qué? I did not wear green on St. Patrick's Day. Yo no me vestí de verde el día de San Patricio. Do you know why I did not wear green on St. Patrick's Day? ¿Y sabes por qué no me vestí de verde? Because I'm not Irish, Porque no soy de Irlanda, nor am I Catholic, ni soy católico. so I don't wear green. Y así que no me voy a vestir de verde. I'm not Irish. But you don't believe in the Sanctified. What was curious Lo que es curioso was I was the white kid in the school. era que yo era el único
Boker. Yo era el único bolillo de la escuela. I was the closest to being Irish of everybody. Yo lo más cerca de ser alguien de Irlanda de todos. And I do have some Irish blood. Y sí, tengo raíces irlandicos. But I'm not Irish. Pero no soy de Irlanda. So I don't wear green. Así que no me voy a vestir de verde. What I'm trying to instill in us is this. Lo que quiero dar a conocer es esto. Most people in Hebrew roots and even many people in Messianicism and Messianic Judaism, La mayoría de la gente que participa en los raíces hebreicos y aún mucha gente en el movimiento del judaísmo mesiánico, they are Jews in name only. son judíos de nombre solamente. They are tokens. Son novedades. Like the person who goes to Mexico and buys a sombrero and puts it on his wall. Como la turista que va a México para comprar sombrero y ponerlo en la pared. What makes a person Jewish Lo que le convierte uno a judío is living a Jewish life. es vivir la vida de judíos. And most people do not do this. Y la mayoría de la gente no lo cumple. So the talit. Así que talit, What does the talit do? ¿qué hace el tzitzit? You see, the whole purpose of wearing the talit Que el propósito de ponerse el talit is not the talit itself. no es el talit, It's not the talit. no es el talit, It's the tzitzit on the talit. es el tzitzit que va en el. This is the important thing. Esta es la parte importante. They think that they're doing something by putting a cloth over their head. Creen que cumplen algo en ponerse una garra en la cabeza. It is not the cloth, it's the tzitzit. No es la vestidura, es el tzitzit. And what is the purpose of the tzitzit? ¿Y qué es el propósito del tzitzit? To remind me of the commandments of God, to do them. Para recordarme del mitzvot, de los mandamientos de Dios. That He says, Que Él dice, remember recuerda all the commandments of the Lord todos los mandamientos del Señor and perform them. y cúmplalos. This is the purpose of the tzitzit. Ese es el propósito del tzitzit. What does all of this have to do with Shabbat? ¿Y qué tiene que hacer todo eso con el Shabbat? Because it was because of Shabbat that God commanded the tzitzit. Porque era por causa del Shabbat que Dios mandó al tzitzit. Why? ¿Por qué? Because God had told them to guard the Shabbat, Porque Dios les había dicho a guardar el Shabbat, to sanctify it, to separate it. para santificarlo y ponerlo aparte. And He had given them specific instructions of Shabbat. Y les había dado instrucción específica para el Shabbat. And the next morning, Shabbat, Y la próxima mañana del Shabbat, there's a man out there picking up sticks. hay uno de los hijos de Israel recogiendo leña. It's a Shabbat. Pero el Shabbat, He's picking up sticks. y va recogiendo leña He's going to be making a fire. para hacer un fuego. And God had forbidden them from doing this. Y ya les había dicho Dios que no lo hicieran. So someone tells Moshe, hey, there's that guy over there picking up sticks to make a fire on Shabbat. Alguien le reporta a Moisés, ahí va ese que va recogiendo leña. Moshe says, bring him here. Y Moisés le dice, tráiganmelo. They bring the man. Lo traen. All of the Israel gathers together. Todo Israel se junta They ask Moshe, what do we do with him? y le preguntan a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Moshe says, ask God what to do with him. Y Moisés le dice, pregúntale a Dios. God said, Y Dios dice, put him to death. Ponlo a morir, mátalo. He has broken my Shabbat. Ha quebrado el Shabbat, And so they put him to death. así que lo matan. And it is right after that passage Y esta cuenta viene ya después de esa pasada, that God commands us to wear the de tzitzit. esa parte del escrito de donde nos avisa de la Not the talit, no del talit, the tzitzit. del tzitzit, But the tzitzit is attached to the talit. pero viene el tzitzit pegado al talit. This is the means by which I wear the tzitzit. The talit is the way, is the means by which I wear the tzitzit. El talit es el medio o la manera en cual uno se puede poner tzitzit. So let me ask you a question. Déjenme preguntarles,
Do you suppose that God is concerned about Shabbat? ¿Tú crees que Dios se mortifica sobre las cosas de Shabbat? Do you think that God considers Shabbat to be important? ¿Que Dios considera Shabbat ser importante? He put a man to death for it. Mataron a un hombre por no guardarlo. Is Shabbat important to God? ¿Es Shabbat importante a Dios? That's how important. Do you know Tan importante que es, ¿sabe? that not keeping Shabbat Que no guardar Shabbat was one of the main reasons why God sent Judah into exile? por no guardar Shabbat es una de las razones mayores por cual Dios había enviado a Judá afuera del pueblo de Israel. For not keeping Shabbat, Por no guardar Shabbat, thousands of Yehudim were put to death miles de judíos se fueron matados by the Babylonians. por medio de los babilonios, Not keeping Shabbat, por faltar guardar Shabbat. they were put to death. Los mataron. Hundreds of thousands of Yehudim were sent to exile Miles de judíos fueron exiliados for not keeping Shabbat. por no guardar Shabbat. Do you know that the length of time that Israel was in, that Yehudah was in Babel, was in Babylonia? ¿Saben que la cantidad de tiempo que fue Judá exiliado a Babilonia Was the number of Shabbat years that they had skipped? fue el número de años de Shabbat que habían que fueron sin guardar? That they, for the giving of rest to the land? Okay, the Jubilee years. Uh, No, that's not Jubilee. not Jubilee. Right. Okay, hay un concepto en judaísmo donde se da reposo a la tierra un año, cada 7 años. Even as 6 days, and then the 7th is Shabbat for man. Semejante a que hay 6 días de creación para el hombre y luego el Shabbat, el séptimo día, hay 7 años. God had commanded that it be for years for the land. Okay. Y el exilio de la gente de Judá a Babilonia era 70 años porque había 70 años de Shabbat para la tierra que no fueron conocidos. So 6 years of that you could work the land in Israel. 6 years you could work the land. 6 años que puede trabajar uno la tierra. The 7th year was to be a Shabbat for the land. Y el séptimo un Shabbat para la tierra. You were not to plant or to harvest. Para ir sin que cosecharan. The land was to be at rest. Para descansar la tierra. For not keeping the Shabbat, God put them in Babylon for 70 years. Y por no guardar ese Shabbat le exiliaron a Babilonia por 70 años. The number of Shabbat years that they had skipped. El número de años de Shabbat que no se habían reconocido. You see, God is the great equalizer. Dios es el gran He makes everything equal. He makes everything equal. He makes everything right. I'm not going to be able to say that, so keep going. So if you don't do His will, Si uno no cumpla la voluntad de Dios, He's going to make sure His will is done. Él lo va a causar ser hecho. So they did not do His will. Ellos no cumplieron la voluntad de Dios. They missed 70 of these Shabbat years. 70 años de Shabbat que no fueron cumplidos. So God said, okay, Así que Dios dijo, that's está fine. bien, está bien. He took them off of the land. Les quitó de la tierra He put them in Babel. y los puso en Babel 70 years. 70 años The land got its rest. para que se pudiera reposar la tierra. He made up for it. Do you think that Shabbat is not important to God? ¿Y tú crees que Shabbat no es importante a Dios? The book of Nehemiah 13. Y el libro de Nehemías, capítulo 13, Verse 15. versículo 15. In those days, I saw in Yehudah En esos días vi en Yehudá some people in the wine presses on Shabbat. alguna gente They were making wine on Shabbat. haciendo vino en el Shabbat.
Some bringing and loading heap of grain on donkeys, Alguna gente poniendo carga en los asnos, as well as wine, grapes, figs, y vino y frutas, and various other burdens, y otros tipos de carga, bringing them into Jerusalem on the day of Shabbat. para llevarlos a Jerusalén en el Shabbat. So I warned them about selling food on that day. Y los avisé contra de vender en el día de Shabbat. Listen very carefully. I warned them about selling food on that day. Y yo les avisé contra de vender comida ese día. Men from Tyre who lived there were bringing fish. From where? From Tyre, from Lebanon. Hombres de Lebanon iban a llevar pescados All kinds of merchandise. y otros tipos de mercancía They were selling it on Yom Shabbat para venderlo en el día de Shabbat to the children of Yehudah, a la gente y los hijos de Judá, even Jerusalem. aún en Jerusalén. So I complained to the nobles of Yehudah. Y les dije a los príncipes de hijos de Judá, I asked them, les pregunté, what is this evil that you are doing? ¿qué es este mal que hacen? You are profaning Yom Shabbat. Van profanando el día del Shabbat. sí, profanando el día de Shabbat. Did your ancestors not do exactly the same, Sus antepasados no hicieron la misma cosa, causing our God to bring all this evil upon us causando que Dios nos dejara venir el mal and upon this city? a la ciudad mismo. And now you're going to bring even more wrath upon Israel Y ustedes quieren intentar que llegue más ira al pueblo de Israel by profaning Yom Shabbat. de profanar el Shabbat. When evening darkness begins to fall on the gates of Jerusalem, Cuando se viene la oscuridad de la noche en Jerusalén, the evening of Yom Shabbat, en la tarde de Shabbat, I commanded the doors to be shut. mandé que se cerraran las puertas de la ciudad I further commanded that they should not be opened until after Shabbat. y no se abrieran de nuevo hasta después de Shabbat. I appointed my attendants over the gates, Y puse mis guardias en la cerca so that no burden could enter during Shabbat. para que no pudieran entrar la gente de afuera en Shabbat. Traders and those selling goods camped outside of Jerusalem. La gente con mercancía que llegaron para vender el Shabbat. I went to them. Yo fui y les fui I warned them. a avisarles Why are you camping next to the wall? por qué se encampan acerca de la ciudad. It is Shabbat. Es Shabbat. If you do so again, Si lo hacen otra vez, I will lay hands on you. le voy a poner mano From that time they no longer came on Shabbat. y de ese punto para adelante ya no llegaron el Shabbat. Then I commanded the Levites to purify themselves Y le di mandamiento a los levitas para santificarse, and to come and guard the gates. The gates. para guardar los portales de la ciudad, In order to sanctify Yom Shabbat. para santificar el Shabbat otra vez. So let me ask you a question. Déjenme preguntarles, The prophet Nehemiah, la profeta Nehemia, does he see Shabbat as being very important to God? ¿él también ve el Shabbat como ser importante a Dios o no? This is what I'm saying to us. Es lo que digo, If we are not keeping Shabbat, si no vamos a guardar el Shabbat, it does not matter no importa, if you're wearing a kippah, si uno tiene puesto you kippah, have a tanit, o tiene puesto talit, you have tzitzit, o si, you have your shofar, o que tocan you have a Torah scroll. o que leen Torah, Doesn't matter if you do some liturgy. ni que hacen la liturgia, Does not matter if you keep some festivals. o que guardan algunos de los modeín. If you are not keeping Shabbat, Si no guardan Shabbat, you are playing Jew. van fingiendo ser judío, You are playing the part of a Jew, van fingiendo ser judío, but you're not doing anything Jewish. pero no van cumpliendo nada el judaísmo. The same as if I bought a sombrero Es lo mismo de comprar sombrero and I put it on my head on May the 5th. y ponérmelo el día del 5 de mayo. Does not make me a Mexican. No me convierto en mexicano. All the rest of the days, Todos los otros días I am a white American citizen. soy un americano de raíz anglo. You see,
If I tell people Si yo lo digo a la gente that I'm following my Jewish roots, que voy siguiendo mis raíces judíos, Hebrew roots, mis raíces the hebreos, Hebrew roots of the Messiah, los raíces hebreicos del Mesías, any of those kinds of things. cualquier cosa de este And estilo. I walk out of this building and I get in my car Pero cuando dejo de este edificio y voy al auto and I go from here to Golden Corral, y voy de aquí a un restaurante, it's just tokenism. solamente es cosa de novedad, It's just pretend. solamente es fingir. This is serious. Esta es cosa seria. You see, people think that they're doing something because they put on the talit. ¿Ves? La gente cree que cumplen algo en poner talit. The talit is just a symbol El talit solamente es un símbolo, of what's in here. lo que viene en el corazón. You know why we wear a kippah? Bueno, ¿sabes cuál es el propósito de la kippah? You know what the kippah is for? ¿Sabes qué es el propósito de la kippah? The kippah is a symbol to me, Es un símbolo para mí, not to you. no para usted. I can feel the kippah on my head. Yo puedo sentir el kippah que traigo puesto. It covers me. Me cubre. That's what the word kippah means. Eso es lo que dice la palabra kippah. Kippah means covering. Kippah quiere decir cubrimiento. Kippara, to cover. Kippara para cubrir. Yom Kippur, Yom Kippur, the day of covering. el día de cubrimiento. The purpose of the kippah El propósito de la kippah is to tell me, es para decirme, to remind me recordarme that I have an authority over me, que traigo autoridad sobre mí, that I do His will, que yo debo de cumplir, that I am to be in obedience to Him, que debo obedecerle that I am under the authority of God. que voy debajo de la autoridad de Dios. Thus I am to obey Him. Así que yo debo de obedecer a Dios. This is the purpose of the kippah. Este es el propósito de la kippah. If I have a kippah on my head, Ponerme la kippah I walk out of here y salir de aquí and I go to Walmart, para ir a Walmart, the kippah's nothing. la kippah no quiere decir nada. It's not even a good symbol. Ni es un símbolo bueno en este punto. Why is it not a good symbol? Porque ya no está bueno. Because I'm saying that I'm in obedience to God when I'm not in obedience to God. Porque voy proclamando que voy obedeciendo a Dios y voy desobedeciendo. This is what the talit is about. También con el talit. It's a covering Es un tipo de kippah to say I'm under authority. para decir que voy bajo de la autoridad de Dios. And the tzitzit Y el tzitzit to remind me to do His commandments. a recordarme hacer el mitzvot. But if I walk out of here Pero si salgo de and I aquí drive to Stripes and I get a soda, para irme a la tienda y comprar un refresco, whose authority am I under? ¿bajo de cuál autoridad voy? And what is the obedience? ¿Y dónde está la obediencia? I am in fact under no authority but my own. A ese punto no voy bajo de ninguna autoridad, pero el de mí mismo. And I am being disobedient. Y voy desobedeciendo a Dios. You see how this works? ¿Ven cómo trabaja? Is it just tokenism to me? No es novedad. Or is it the reality of my life? O es la realidad de la vida. Is it just something that I do because this is something that Jews do? Lo voy cumpliendo porque es algo que hacen los judíos. Or have I taken this lifestyle upon myself? O he tomado la vida actual. This is why it's called Derek Hashem, Por eso se llama Derech Hashem. the way of God. El camino de Dios. You see, they were called people of the way, the first followers of Yeshua. Y ve que los primeros creyentes en Yeshua se llamaban a uno al otro sigue what? People of the way. Gente del camino. And in Hebrew, Am Chaderek. En hebreo, Am Kederek. Derek of what? The way of what? ¿Y cuál Derek? ¿Cuál camino? Derek Hashem. Derech Hashem, el camino de Dios. Do you know that the Talmudim all kept Shabbat? ¿Saben que todos los discípulos guardaban Shabbat? Yeshua kept Shabbat. Yeshua guardaba Shabbat. The scripture says that he would be in the synagogue on Shabbat, that this was his custom. Va grabado en las escrituras que él iba al Shabbat como costumbre a la sinagoga. So let me give a little pinch to you, Debe darle a little cut. una amenaza. How many of us we say that we are followers of Yeshua, that we're followers of Jesus? ¿Cuántos de aquí proclaman ser seguidores de Jesús? Yeshua? Yes or no? ¿Cuántos? Amén. So are we followers or are we not followers?
¿Vamos a seguir a Yeshua o no? So it says he was where, as was his custom. He was accustomed to be where on Shabbat? Ahora, dice cuál era su costumbre en Shabbat. Where? ¿Hasta dónde? The synagogue. Hasta en la sinagoga. Are we following him? Vamos a seguir su Do you suppose that Yeshua ran down to Walmart ¿Tú crees que Yeshua dejando la sinagoga y para Walmart? after he got out of synagogue? Después de ir a la sinagoga Do you think he went to the laundromat after he got out of synagogue? o cumplir lavar su ropa el Shabbat? Okay, they didn't have laundromats. Went down to the river where the rocks were. Do you think that he did his laundry on Shabbat? ¿Tú crees que él cumplía lavar su Are you a follower of Yeshua? ¿Sigues a Yeshua? Then don't go to the laundromat. Don't do your laundry on Shabbat. Tanto como él no lo hizo, tampoco usted. Did he go to Walmart Fue al Walmart or any store? o cualquier otra tienda. Then don't go to the store on Shabbat. Entonces usted tampoco. You think he went to Golden Corral on Shabbat? Got out of synagogue? Después de ir al sinagoga. Said, I've got to beat those Sadducees. They're going to beat me to Golden Corral. I got to go get in line. Dice, ay, tengo que llegar allá antes de los saduceos. Yes? No? Do you think that that was his way? ¿Tú crees que ese era su camino? Then neither you. Tampoco usted debe seguir ese camino. If you're a follower of Yeshua, Si eres creyente, you're in his express image. eres hecho en su imagen, ¿no? You're in his likeness. En su semejanza, ¿no? What he did, you do. Lo que él hace, usted hace. What he did not do, you do not do. Y lo que él no hizo, ni usted. He was living as the shadow of God. Él vivía como imagen de Dios, He was the express image of the Father. como imagen de Dios. What he did, you do. Lo que él hizo, tú haces. What he did not do, you do not do. Y lo que él no hace, ni tú. We close with this. Vamos a cerrar aquí. Back in the late 1800s, mid to late 1800s, last 2 centuries ago, 200 years ago, or 150 years ago, Hace unos 200 años, en el siglo 1800, there was an evangelist. había un predicador This evangelist's name was Dwight L. Moody. por nombre Dwight L. Moody. Dwight L. Moody was world-known evangelist. Dwight L. Moody fue conocido por todo el mundo como predicador. He was the founder of the Moody Bible Institute of Chicago, Illinois. Fue fundador del Instituto Bíblico Moody Bible Institute in Chicago. Many great Bible teachers and evangelists and pastors have come from that Bible college. Muchos pastores, evangelistas y predicadores vienen de ahí. How many of you have heard of Dwight L. Moody? ¿Cuántos aquí han oído cuenta de él? How many of you have heard of Billy Graham? O de Billy Graham. Billy Graham was what we would probably say was the last of the Moody-style evangelists. Uno puede decir que Billy Graham era el último de los predicadores de estilo Moody. In what way? ¿En cuál manera? The great citywide crusades. De Cruzades. las cruzadas, las cruzadas de toda ciudad, A revival. de revivamiento de toda ciudad, Where he would rent out the big stadium, the big baseball and football stadiums. donde él alquilaba un campo de fútbol para predicar a gente, para llenar todo el campo, Filled with people, llenarlo de gente, and he would preach to them. y les predicaba. Billy Graham did not start that style. Billy Graham no inició ese estilo de predicar, He was actually the last of that style. era el último de ese estilo. Dwight L. Moody was the first to do this. Dwight L. Moody era el primero que cumplió de ese estilo. He would start revival meetings in a church. Empezaba con un culto de avivamiento en una iglesia, And the revival meetings would grow and grow and grow until they no longer fit in any of the churches. y las juntas de revivamiento crecieron y crecieron hasta el punto de no quedarse en el edificio solo. And they would actually build great stadiums to hold all of the people. Y aún construyeron estadios para que pudieran quepar toda la gente.
This went from right after the Civil War, the late 1860s, into the 1880s. Este estilo de predicar estaba popular desde después de la guerra civil de los Estados Unidos en los 1800 hasta the late 80s. Yes, hasta 1880s. 1980 por ahí. This was called the Second Great Awakening of the United States of America. Se llama en la historia el segundo Gran avivamiento de Estados Unidos. día. The first was before the Revolutionary War in the 1700s. Y el primero era antes del mundo de revolución que inició en Estados Unidos. It came here from England, from Great Britain. Llegó aquí de Inglaterra. A second Great Awakening started in the 1820s here. Y el segundo avivamiento inició aquí en 1820. It went strong until the Civil War. Hasta el punto de la guerra civil. The Civil War tamped it down. Y que la guerra civil lo detenió. After the Civil War, Moody began his service, Y después de la guerra civil inició otra vez. and it flashed again. It opened up again, grew again. Y se hizo popular ese estilo de predicar otra vez. And this time it went from the United States back to England, back to Great Britain. Y a ese tiempo ese tipo de revivamiento fue de los Estados Unidos para Inglaterra. So he is a very famous, very well-known preacher. Así que este predicador era bien conocido. And in fact, all of the modern-day Protestant movement comes from him. Aunque todo el movimiento protestante viene de él, de allí. So this is what D.L. Moody had to say. Y eso es lo que dice D.L. Moody. This is a serious question. How shall we spend Shabbat, the Sabbath? Esta es una pregunta seria. ¿Cómo vamos a guardar el Shabbat? D.L. Moody believed in keeping the Sabbath. D.L. Moody estaba de pensar que uno debe de guardar el Shabbat. Not a Jew, Y no era judío, Christian, era cristiano. well-known Christian. Cristiano conocido. This is a serious question for young and old. Esta es una pregunta seria para de toda edad. When I was a boy, Cuando yo era niño, the Sabbath lasted from sundown on Saturday el sábado se guardaba del ocaso del sol el viernes on Saturday al el sábado to sundown on Sunday. hasta el ocaso del sol el domingo. Now, why Saturday to Sunday, not Friday to Saturday? Because he's a Christian. ¿Y por qué el domingo en vez del sábado actual? We'll address that in our final message next week. Porque él era cristiano. Y vamos a hablar acerca de esto en la semana que entra. But telling you that this is the way even Christians kept what they call the Sabbath. Pero esto para dar a conocer, aunque los cristianos en algún tiempo guardaban el sábado de esta manera. Sabbath means rest. El sábado, Shabbat, quiere decir descanso. D.L. Moody speaking. Así dijo D.L. Moody. The meaning of the word was akin to the true way to observe the day. Y la definición de la palabra es un empuje de cómo guardar el sábado mismo. God rested after creation Que Dios descansó, reposó después de and ordered the Sabbath as a rest for man. después de la creación y ordenó que el sábado sería un día de reposo para el hombre, Remember the rest day to keep it holy. para recordar el día de reposo y santificarlo. He says true observation of the Sabbath may be considered La observación verdadera del sábado se puede considerar como esto, in two major ways. en dos maneras mayores. To cease from all work Dejar de todo trabajo and through religious exercise. y por ejercicio religioso. He says all secular work ought to be avoided. Todo trabajo secular se debe de dejar. In judging whether any work may or may not lawfully be done on the Sabbath, Para uno debe ver si el trabajo se puede cumplir o no cumplir el sábado. find out the reason and the object for doing it. Uno se debe de fijarse en
el motivo y el propósito de cumplir ese trabajo. Exceptions are to be made for necessary work, works of emergency. Uno se debe de dejar excepción para el trabajo que se tiene que cumplir de emergencia. By works of necessity, he says that those that Christ justified, such as getting an ox out of the ditch. Y de ejemplo dice emergencia como sacar un animal de un pozo. Watchmen, policemen, such as that. Para los guardias y las policías y ese tipo de trabajo. By works of emergency, those refer to Christ. Y trabajo de emergencia refiere a Jesús. Rescuing from fire or sickness. Rescatando del infierno o de enfermedad. And so, Así. this is not a Jewish perspective. Este no es un perspectivo. This is a Christian perspective Este es un perspectivo cristiano. of one who is considered one of the greatest evangelists to ever live De uno de los predicadores evangelistas más grandes de nuestra época. in Christianity. En cristianismo. This is the way that we were raised, that my family was raised. We were raised the old way. Así fuimos criados en nuestra familia. When I was growing up, we did not do work on Sunday. Cuando era niño no trabajamos el domingo. We had a cotton field. We did not pick cotton or hoe or irrigate. Teníamos un campo de algodón y no piscábamos ni regábamos. We did not cut the grass. No cortamos césped We did not do laundry. ni lavábamos ropa We did not do homework. ni la tarea escolar We did not watch TV. ni prendíamos el tele We did not listen to the radio. ni prendíamos el radio. If we wanted to read, we read religious material. Si queríamos leer se leían cosas religiosas. No newspaper, No leemos el periódico, no magazines, nothing like that. ningún tipo de periódico. This is the way we were raised. Así fuimos criados. We did not go to the store. No On íbamos a la Sundays. tienda el domingo. We did not go to restaurants on Sundays. No íbamos a restaurantes. We did not go out to eat on Sundays. Ni salíamos a comer el domingo. We were not Jews. Y no éramos judíos. This is the way it was. Así era. Not for us alone, Ni era para nosotros solos, for many people. por la mayoría de la gente. We had in this nation what were called blue laws. Teníamos en esta nación lo que se llamaba leyes azules. What are blue laws? ¿Y qué son las leyes azules? That you could not shop on Sunday. Que uno no pudiera hacer negocio el domingo. When I was growing up, Cuando yo era niño, there were no stores open on Sunday. las tiendas no abrieron. There were no restaurants open on Sunday. Ni los restaurantes. You did not work on Sunday. Uno no trabajaba el domingo. There was nothing open on Sunday. No había nada abierto el domingo. All the factories closed. Todos los maquiladores, All of the stores closed. todas las tiendas, All of the restaurants closed. los restaurantes, Everything closed on Sunday. todo cerrado el domingo. There was nothing open. Nada. If you chose to travel on Sunday, Si usted quería viajar el domingo, if you were to go from here to Houston on Sunday, de ir aquí hasta Houston, por ejemplo, you needed to be very careful uno tiene que ir con mucho cuidado, because most of the gas stations were not open on Sunday. porque la mayoría de las gasolineras estaban cerradas también. This is the way it was. Así era. So how did we get from that to this? ¿Y cómo llegábamos de eso a lo que tenemos hoy? People who claim to be followers of Jesus La gente que pretende ser seguidores de Jesús allowed this and allowed that. dejaban que esto y lo otro, Let go of this and let go of that. dejaron ir de esto y lo otro, And slowly, slowly. y paso por paso. You see, it started when I was in high school. Empezó cuando yo estaba en la preparatoria. They started allowing convenience stores to stay open on Sunday. Deshicieron de la ley para dejar abiertos las gasolineras That you could only buy the gasoline. para comprar gasolina. And they would rope off all the rest of the section of the store. Y no te dejan comprar comida o cualquier otra cosa, nada más el petróleo.
And then they started saying, okay, well, you can buy like some food items, like bread and some necessary items, bread and milk and these things. And so they started opening up those sections of the store. Cambiaron de otra vez y dejan comprar pan y huevo y leche también. So when I was in high school, Cuando yo estaba en la prepa, HEB said, that's not fair. HB dijo que ay, que no es justo. How come they can be open and sell bread and I can't be open and sell bread? Porque se pueden abrir ellos y vender el pan y nosotros no. And so they said, okay, you can open and sell bread and milk. Así que dijeron al mercado, ok, y usted también. You can sell necessary items. A vender cosas necesarias. So they opened up the food section, necessary items. Para abrir la sección de comida. But they had roped off all the clothes and all the toys and all the other sections. Pero dejaron afuera ropa y juguetes y todo lo demás. You could not buy those things on Sunday. No se pudiera comprar eso el domingo. But then Walmart came in and said, Pero luego llegó Walmart y dijo, well, we'd like to sell some other things. nosotros queremos vender otras cosas. And the Christians don't matter, they don't care anyway because they're coming on Sundays anyway. Doesn't matter. Y los cristianos no se mortifican al cabo que llegan aquí para comprar comida. Then the restaurants started saying, it's not fair. Y los restaurantes también se entraron. If they can sell food, how come we can't sell food already cooked to give it to them? Si ellos pueden vender comida crudo, ¿por qué no podemos vender comida ya hecho? And slowly, Y paso por paso. they started opening up different parts of the stores. And more Para stores. vender más y más de las tiendas. And more stores started opening up. Y más tiendas se dejaron de el descanso del domingo. And more restaurants started opening up. Y los restaurantes también. Until today. Hasta que ya hemos What's closed on Sunday? Que sí cierran el domingo. Chick-fil-A. And they're proud of that, are they not? They're closed on Sunday. Solamente Chick-fil-A se cierra el domingo ahora. Do you know why all the stores are open on Sunday? ¿Y saben por qué se abren todas las tiendas el domingo? Do you know why all the restaurants are open on Sunday? Y todos los restaurantes. Because the Christians do business on Sunday. Porque ahora hacen negocios los cristianos el domingo. It doesn't matter to them. No les importa. There is no sanctified day. Ya no guardan un tipo de sábado. So I say to my Christian brethren, Y les digo a mis hermanos cristianos, don't make a big stink about what day Shabbat is. no se mortifiquen tanto con cuál día es el Shabbat. Because most of you don't keep Shabbat anyway. Acabo que ustedes que no lo guardan. Even if it's on Sunday, you're not making it a Shabbat. Aún si usted dice que el Shabbat es el domingo, no lo guardan ya. There's no consecration to this day. No lo apartan a Dios. To my Jewish friends and to the Messianics and the Hebrew roots, same thing for Shabbat. Y les digo también a los mesiánicos, los raíces hebreicos, los judíos. If you're going to keep Shabbat, keep Shabbat. Si van a guardar Shabbat, hazlo. If you're going to say your Jewish roots, your Hebrew roots, or you're this or that, then keep Shabbat. Si van a proclamarse parte del movimiento, Why? guarden Shabbat. Why? ¿Por qué? This is what Yeshua did. Porque es lo que hizo Yeshua. He's my rabbi. Si él es tu rabino, I'm following him. síguelo. And so we follow him. Así, y lo sigo. And we prepare for his coming. Nos preparamos para su venida. Shabbat is a sign El Shabbat es una señal that we are obedient to God. que tratamos de ser obedientes a Dios And that we are followers of Yeshua. y somos seguidores de Jesús, de Yeshua. Is that important? Es tan importante. Sí. Dinru? Decimos. Amen. Amén. So stand. Lift our heads. Yevareka Adonai ve'yishmerecha, Yer Adonai p'nev elecha v'yichunecha, Yisar Adonai p'nev elecha v'yasem lecha shalom. May Adonai bless you and keep you. May Adonai shine his face upon you and be gracious to you. May Adonai lift up his countenance upon you and give you his peace from the Prince of Peace. Sar Hashalom Yeshua Mashiach. The Prince of Peace, Yeshua the Messiah, be imvu. Amen. Shabbat Shalom.